Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inaso sabata ino ya Times Exclusive. Mulendo wanga mu programu iyi madzulo ano ndi olemekezeka bambo Enock Kamzingeni Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy AFORD. Olemekezeka bambo Chihana, tukuyamikeni pokhala nafe madzulo ano. Times. Takula njani kuno kulero? Tathokoza. Yes. Tikumana tsopano almost 11 months to polling. Fati ndi masankho mu 2025 mu September. Tangu choka mu September wena ndi 11 months. Zikuoneka bwanji background? Ngati pali chisankho chomwe chivute kwambiri chimene chikubwerachi ndi chisankho chimene chikuoneka kuti ngakhale electoral commission sili prepared pangisa chisankho chimenechi, koma ife ngati ma players ku opposition tili ready, takonzeka, koma zikuoneka kuti referee sali ready. Ndeti kudikira referee kuti akonzeke amene ali electoral commission. You have talked about electoral commission. Probably this is, I've heard you, Marales. What is your problem in the electoral commission? Choyamba chonena kuti electoral commission yomwe inalipo yotsogozedwa ndi bambo Kachali, inali electoral commission yomwe ambiri amalawi tinayikhulupirira, koma chinatidabwitsa nchonena kuti zinthu zinali bwinobwino koma nkuzisintha, atazisintha nkumabweretsa zinthu zanyuwani ngati mashini izi zayenda mwakuti. Choyamba ife timene takhati kufunsa nchonena kuti kodi Kachali analakwa chani kuti awasunthepo, chifukwa tonse tili ku opposition nkudziwa ife nali pata ya Tonse Alliance. Anali munthu amene tonse tinamkhulupirira, including anzathu akulamulira Malawi Congress Party, kuti munthu uyu akhozoyendesa chisankho ndipo anayendesa chisankho chomwe chinali credible. Nthawi imeneyo tonse ndikukhutira kuti munthu uyu ayendesa chisankho, koma over a sudden tinena kuti munthu uja sakufunika, pafunika pabwere wina. Pamenepo ndiye panali funso number 1. Andine ndili ku chinsapo there's a record inanena kuti amene akupanga plan za rigging anati choyambirira chencheni amchosepo Kachali ngati chair wa electoral commission. Nazikamba ku msonkhano sinabiseso yani kuti ndamva kuti anthu mukhala pansi kukambirana kuti Kachali musampangire renew contract yake. Chifukwa chake ife tikudabwa kuti kodi Kachali anachosera chani. Ndiye anatikirapo chair wina amene she has to prove to us kuti she can indeed run an election that is free and fair. Apart from machine, mene now, zina ndiziti zimene zokutsa mwitsani ndi make ya lero. Choyamba nchonena kuti staff make anayisintha kwambiri. Okay. Onse ndi anyuwani kuti sanendisepo chisankho. Komanso ambiri akuchokera dera limodzi, akuti ambiri akuchokera Central Region. Ku Mexico. Okay. Mezomvekera ndiye pafunika ngati iwo apange proof kuti kodi nzoonadi kuti onse akuchokera ku Central Region atiuze. And chifukwa chani you want to tell me to ku South kulibe anthu ena amene angakhala supata kupasela meke, ku North kulibe. Chifukwa chani onse achoke mtundu umodzi. Zijanali no convention kuti simungakhale ndi what you call an independent electoral commission yomwe it seems kuti anthu onse akuchokera mtundu umodzi. Komanso anthu onse sanendiseponso chisankho chinechi chonse mmoyo mwawo, ndi ayendese chisankho chimenechi chomwe chikuoneka kuti chikhala chisankho chovuta kwambiri chomwe tuchotsapo bomani. Sizimakhala zamasewera ya zimafunika kuti electoral commission ikhale very very independent. You are certain kuti our opposition ni muchotsa bomali kwambiri. Awa pali zifukwa zambiri zoti tachotse mkhozoika zifukwa 1000 zoti achokera. Choyamba alephero yendesa economy ya dziko lino.
Malawi is on its knees in every sector. Munena the sector itimena uchita bwino palibe ma sector wose they are in tatters. You can even say in tatters beyond reform. Yonena kuti ifeyo amenities kalowa boma libwerali pali ntchito yokakonza zinthu kuyambira kuza nkhani za chipatala, nkhani za malimidwe, nkhani za ntchito ana employment kulibiretu is almost zero. Ma industries ambiri they have closed palibe chimene chikuchitika. Wona forex kulibe, mafuta kuli ngongole zambiri mbiri kwa lwaso corruption, zambiri zoti zofunika kukonza. Koma anwake akumayimba nyimbo zodzitamandira kuti achita bwino. Chifukwa iwo saudzo kutaula kuitsa. Komanso saudzo chimene akuchita. Chifukwa ukakhala munthu oti ndi wamisala umadzoli ndi wamisala. Anthu akunya ndi amona kuti ndi ofunda. Koma iwo mwana kuti bwino bwino. Zimene zikuchitika boma lachita misala. Koma silinganeni ndi wamisala. Chifukwa mmene ndi wamisala ndikuti wachira. Wamisala kakana kuti koma munthu ine nkhandi na wamisala ndikuti mdzoti wachira. Koma ngati sukudziwa sungadziwa ndi wamisala. Boma lachita misala iyi. For 4 years palibe chimene achitapo ya. Aliyense amene angapanga analyze ndi chani chomwe angauza mali amanga misewu kuli mbweko. Misewu iyi yakhala ndingopasa example. Yeah. Planning ya misewu iyi inambika kalekale. Even during tukuyamba Joyce Banda nkudzabwera Peter Muthalika ndi anakhala pasi boma lake nkupanga plan zonsezi kuti misewu ipangike ya town. Nupanga negotiate aid ya ku China ndi zina chifukwa chakanazayambapo mpaka unaona interchange ichi anayambapo. Izi zinali plan zikungokhala ngati kuti munthu ali ndi munda aulimitsa waganyu. Sungane tu waganyu ndi mwini wake munda awakhanga taganyu tifasana pangena okulani ma resources chimodzimodzi zangu wapeza izi sizawo ya. Komanso azisiya amene tikatsegulire ndi amene tikulowa mbomali pa September pa. Waganyu amala? Waganyu mundasi wake amangolima. Koma brand band umaenda kuti ndalima. So mene amene tikanene kuti takonza misewu ndife. Chifukwa misewu iyi planning anachita ndi ena si awaya. Awa ndaganyu angopitiriza apa kuti ukonza ziwiri. So in your opinion palibe china chilichonse chabwino chimene boma lili pamole lachita? Palibe. Apart from kuti mdziko muno mulibe khondo basi. Zokhazo. Komanso maybe chinthu china choti likoza tokozako pang'ono. I think security nimaona police in town mu patrolling amagwira ntchito yabwino. Pokapo nikoza watokozako koma china chilichonse palibe chino chachitika. Zonse zimene Tosa Alliance inapanga promise palibe chanzeru chomwe chachitika choti nikoza chiona. Komanso pali nkhani ya cash transfer zimene amapereka kwa anthu ovutika kwambiri. Azilowetsa ndale. Malomoti program ije kanaenda bwino chifam program ya World Bank. World Bank popereka ndalama imene ijanena kuti every Malawian impeze amene ndi ovutika koma azilowetsa ndale. Nkhani ya mega farm ya waso corruption. Yoti inali nkhani bwino isidona money akanaigwiritsa ntchito ya nzeru koma ikumensa kuti nayonso yalwa corruption. Nchifukwa chake tikuti ma program abwino koma wawa aononga kwambiri. Mega farms iso yalwa corruption. Mega farm yalwa corruption. Komanso definition ya mega farm inesima ivensetsa ya. Kwa ine akati mega farm mafarm akola ku 2 acres 3 acres. Pali mafarmers category. Okay. If indeed you want to make sure kuti mdziko muno muli food security, definition ya mega farm decide and that sector. Mega farm amakhala farm akolapo thousands and thousands of hectares. Production maybe twice a year. We have to be serious with some of these things. It seems kuti joking kwa ife ya part of our culture. Tikali serious nkhani ya mega farm. Dairo is a corruption. Tikutenga small scale farmers nkunena kuti teni mkapange ma mega farm. Ma mega farm ndi afunika to commercialize bwino
kuika ma expert amene angapange zimene zicha our attempt apange promote the way we do koma we should not call them mega farms. tikamba zimene zibwino lino mwangu choka kumene ku your convention elective convention kumene ndikumwe za chipani chanu chinakusankhani kuti inu ndi amene muyimirire chipani chimenechi. Ulendo kuyenda bwanji wa ku 2025? Ulendo wa 2025 ukuyenda bwino koma ma challenges akakhala. Okay. First of all, it's called an elective convention. So which means now tipange face the general elections. Okay. Ndipo mafunika ma preparations zake. If you has pani ma preparations tukupanga koma ntanena kale kuti amene alili fali electoral commission ndiye kuneko tikulifuta. Okay. Komaso ife mukudziwa kuti convention kwathu tinalandira mandate ngati national executive kuti tili ndi ufulu kuyamba kukambirana ndi zipani zina zomwe ife we feel kuti tikozoyendera limodzi tikaona kuti is necessary tendere limodzi. Chipani chilichonse chikapita convention chimakhala ndi plan kuti chikayima chokha chikakhala pa ballot koma situation imatokupangitsani kuti koma amene tikuzoona zinthuzi zooneka kuti pafunika tiyendere limodzi for the interest of the country, which means in Enock Chihana ndipita ku national executive for the interest of the country I decided kuti ineyo saima as presidential tifune munthu wina aime amenanga wine kuti akawina tonse tikwenichito limodzi or else ndaganiza kuti tikozoyenda limodzi chifukwa cha zifukwa izi or ndimendekha chifukwa cha zifukwa izi zimene zimachitika. That's why it's called politics. So muyankhula ndi ndani? Ife tikozonena kuti almost zipani zonse za opposition talankhula nawo. Muyankhula nawo? Talankhula nawo. Okay. DPP tikulankhula na almost now it's almost 50%. 50% my discussions that yes. Okay. Kwangu khala kuti tilankhula nezina ndi zina kuti kodi zikozotha bwanji. Okay. UDF tinalankhula napo kawiri katatu. UTM mudziwa kuti UTM ife ndife takhamu alliance for some time even until Chilimata mwalira mmene ife timachoka ku Tonse Alliance from 2019 kuso ku Tonse Alliance nazalowa limodzi. PP my Joyce Banda ndine takatikulankhulana kuti kodi tikozoyenda bwanji kutsogolo koma amene talankhulana kwambiri in terms of some of the details kwambiri ndanzathu a DPP. Mukambirana chani? One takhandi concern imene electoral commission yupangira zinthu. Number 2 wona terrain kuti kodi tikozopanga bwanji approach yake ya 2025 elections kuti kodi chipani chonse chiyende pachoka or tikhale limodzi. Tikakhala limodzi kodi what will be the modus operandi atsogole ndani akhala number 2 ndani ndipo tizapanga bwanji maendeleo yake. Mukamakambirana zimaphweka mukaphwanya mwaija kuti mfuna mugawane pamene pamuvuta, and I think you shared your frustration ndi Tonse Alliance with me. Example imene munanena kuti tidamenyerera basi daitana basi tadzadza datisiya. Mwaphunzira chani on your negotiation skills in the event kuti mukozopanga alliance ndi zipani zina for 2025? In fact, I would say once bitten, twice shy. Yeah. Ngati pali chipani chomwe chalowa mu alliance since titamba matipati kwambiri ndi AFORD. Alliance yathu yoyamba inali ndi UDF where the founder Chakufa Chihana was appointed second vice president and that position was created for him and some cabinet ministers. Alliance imene sina pite patali inatha after 1 year. After tapanga disagreement. Alliance imene yonso inabweranso 2003 pamene AFORD nazapanga so alliance ndi MCP just soon after elections in 1994 where we had the first speaker Rodwell Mnyenyembe where we had an alliance in parliament not the executive. Itathaso imene tinabweranso alliance in 1998 1999 where Chakwamba was a presidential candidate, Chakufa Chihana was a running mate. Then I got Nazarua alliance in UDF in 2003. After that, Tinazarua saw alliance in after that
atamwera chakufa Chihana ineyo DPP as a leader, where I was also appointed as a minister. And after that, in Nazaro Alliance, in the Chilima, Kenako Tos Alliance. It shows that we are very experienced in Kanya Alliance. And the Alliance, which we did not have the actual negotiations in the Karabasi, to Kambirana, this is an alliance. Come after alliance, we are going to form a coalition government or a government of national unity, whatever you call it, the Tos Alliance. Yeah, that was my next question. Yes. My alliance was in 1994. Figure out. Imene ya kuweteka kwa mbili alliance ni. Tos Alliance. Imene ya kuweteka. Imene inali alliance ya Chibwana. Ina alliance ya Chibwana. Ya Chibwana kwa mbili. Yone na kuti one, the main objective was to take UDF DPP out of power. Yeah. Basi. Koma sina kuilizani kweni kuti kodi DPP katuluka. Mboma. What next? What will be the role of AFORD? What will be the role ya Freedom Party? What role ya PP ndijani? Kwa ifa AFORD sina zoone zimenezo. Zikozo kuteka kuti zipanizo zimalankulana payo woka. If we had no knowledge about that. Ndiye inalliance yona kuti zina zomwe ama promises zinazonena kuti sina khalipa table nokhalani consensus. Kuti izinthu zizakhala chonchi zine timazobvera super platform pompati ndiye zimene mukasainira zichitira kusainirana kuti 10 billion modzi ngati zipani, and there was no nitty-gritty details. Zina zinalimo. Okay, like what? Koma for the sake of ona kuti 10 cross tikakambirana after we thought kuti tika cross and tikhala pansi nkuona kuti kodi izi ndizi tipanga bwanji monga ma agreement ena amene right honorable Saulos Chilimanya nena me so rest in peace onena kuti awazapanga 5 years awazapanga 5 years komaso yonena kuti maparties ose equally they should participate, a distribution of cabinet posts, distribution of parastatals nizina zomwe zinali mkati ma agreement manager. So inu munango lower posts aziwa kuti share yanu nditi. That's why tinena kuti if it was a gentleman's agreement kuti tika cross at Karabas when sina Karabas after cross. Muta cross sina Karabas. Not even one day? No, sina Karabas. Tinangova kuti anthu awira kumana, they are forming a cabinet. After that cabinet inatuluka, itatuka cabinet anambo kwira ntchito. Tinakumana mu presidium ya Tos Alliance. Okay. Yomwe we had to congratulate them, kuona tenda bwanji. Ndemo pesa zachitika kale if not anyway if you percent support. Our role is to make sure we advise you move forward. Tinazizona kutsogolo. So when you look back, you believe what you could have done better. We goofed big time. You goofed big time? Big time. And we regret, and I think we let our supporters down. I mean, they believed we were going into Tos Alliance to participate. We are not participating. And that's why I'm saying, once beaten, twice shy. Alliance has to be a bottom-up approach, where every department, each band should get involved. I'll just give you an example. My campaign directors, as bands, they have to meet and start talking. My director of political affairs, they have to meet and talking. At a secretary general level, they have to meet and start talking. At a regional level, they have to start talking. Kuti kanala and say don't watch. Kodi ma candidate tipanga field bwanji. Pa presidential tipanga bwanji. Komasa our platform. My ideology tikozosiana. Where do we have a common ground? Where we know what do you believe in, what do I believe in. So where do we meet? You find out today that they believe in too many subsidies if you don't believe in too many subsidies. So those things we need to sit down. So how do we approach this issue? And how do we take this issue to the people? So you are equally to blame. We are equally to blame. Mm-hmm. Also, the one who is leading should have that vision. The one leading that alliance should know that Yeo is the eyes, the ears, and the face of the alliance. The Yeo and that vision. I want to take this alliance this direction.
So you didn't trust anali patsogolo? We trusted him. Okay. But he didn't do what he was supposed to do, got to lead our alliance. In this case, Lazarus Chakwera. Okay. Yes. You trusted him? We trusted him. Yeah. Omasana bange lead got to lead our alliance. That lead amaingira kutana. Got to lead our alliance. Ananegera kuti one. Yeah. Even tisana wine nanegera ukhalabasi. Akulu mmene zikuonekerana tukatenga bomu. What is our agenda? You didn't have those meetings? No, we didn't have. Okay. I even UTM. If we were promising is measuring manifesto at AFORD, FP, PP, tonse generally menemuchi ndugwirizana. Okay, so this is our common ground. So this is the thing that we are taking to the people. Kungo wina mwata, the first people to call ananega ukama partners. Akula win. So what's next? How do we form a government? You didn't have. We didn't have. No. We didn't have that. Okay. Nothing happened. Timango kumana individuals, kumana bandeka, we happy to come and buy car, we happy to come and buy car. Now it became a Malawi Congress Party government. And indeed the constitution ima apatsa iwo aja kuti amene wawina ngati president amakhali prerogative. Koma common sense, political common sense ndiye makuuza kuti mboma musina loendeka ndi ndanzi zanga. Yeah, but that was my next question. Yes. See, constitutionally, imaoneka kuti si magwirizana ndi zimene makambirana kunja kwa. Yes, that's true. So how do you marry the two? Msogolero wako amazichita banji marry the two? Political common sense ndi conscious. Ndiye makuuza. Political common sense ndi conscious. Okay. Zilingati kuti inu muli kuno kunyumba. Yeah. Ine 12 o'clock chakudya chapya. Ndeka ndingochoka apo kumazadya nkutuluka kuja nani kunja ndikuti conscious ndilibe. Okay. Ndimenekera woza takulakulu wantije tiwe nyumba. Okay. Kalipote ntije nosi ndikudya kucheza kukhala panje iwo santhaje anena kuti akoma munthu uyu ndithu sana konzeka kumwateta ina chakudya. It's common sense. Iwo aja anadziwa kuti ife talonda anzathu. It was called Tonse government. Outside the constitution, it was called Tonse government. That's right. Constitutionally, the one who led the ticket was Lazarus Chakwera. Running mate, Saulos Chilima. Lazarus Chakwera, President MCP. Saulos Chilima, President UTM. Enock Chihana, President AFORD. Joyce Banda, President PP. Kumbo Gachali, President wa Freedom Party. And others. Guraka Musuchuambo, Lichisi, and others. As a presidium, we're supposed to be called. Let's have dinner and talk. Okay. In Muganza Bwanji. Boma ili, it was doomed from the start. I mean, I history during the First World War. Hitler. There was what they call Weimar Republic. Because they didn't plan it properly, that government was doomed from the start. That led to the creation of a dictator, Hitler. Zimene zinapangika kutonsa alliance, it's easy to create one-party system of government, also to create a dictator. That's why MCP yangu zikhalirira panja, thinking kuti they are supreme. They can go on their own, they can win, they can do anything in government because they feel they are supreme. Chifukwa kuwawa boboma ili kuwina sana kuona. Amina anaendera miyala kuzungula kupalombe huko. The man is no more. Saulos Chilima. Amina anavutika kuenda. They are suffering now. They are not part of this government. Amina mango kala. Later on, either because of tribal affiliation, kandi chinzao, kandi chibale, kandi chinechichose, they are the ones in this government. And they're the ones who are at top of the mountain to say, Timatoka. Muimanoka, Munakalandra kumiyala, kupalombe, kumulanji, kuntaji. Yeah. The man, amenana livutikira boma he is 6 feet under. Kunsipe, the man who fought to create this government. And the others. Now you are karipa sabange point. Kutukoda zizatu oseaja. Akazuka mamawa. Where are they?
And what are they doing? Some of us, we are here. And we are creating another government that is coming in September. We are here. You are creating. We are creating another government that is coming in September. We are here. And they have to know what now the months are numbered. It's only 9 months. Kulibe government, there's no miracle they can do here 9 months. And this is their last budget. And the budget they are creating, see also, this budget they are creating is for the other government, which will have a supplementary budget, for they can't create a sense budget that can bring development. For my budget also fall at a period. As I'm talking to you right now, Brian, one in this country, it be forex, it can import fertilizer. That's why I was able to pass a contract and which sensible company yomoinga pange supply fertilizer to this government being paid in kwachas? You are my suppliers are all every company yomwe kind of farmers world ETG chan they have to pay dollars to bring fertilizer into this country. And if this government doesn't pay them dollars, they should forget about fertilizer in this country completely. How they are running this company? I would walk. So but it's fertilizer even fuel, there have to be a facility somewhere which is talking about dollars. Whether it's through a bank, Eco Bank, Standard Bank, or any bank, they have to be a facility which these companies should access. Koma ngati ndifuna ndi auze awaboma ngati wo pali company kwauza kuti tipase ni makwaje tipesa fertilizer azizo kuti se fake company ngati yako butcher it. They should know this. You have been in this business for 15 years. I understand. Fertilizer. Okay. No dollars, no fertilizer. No dollars, no fuel. No dollars, no drugs. Akapezeka wina kunena kuti tiberetsa katundu koma kuti tipase ni makwaje. Fake. Fake, I mean. Unless akuze naboma kuti I've got a facility with Eco Bank, I've got a facility with Standard Bank, I've got an irrevocable rate of credit which I can import and bring into this country. Fertilizer. You pay me in kwachas, and that bank also has accepted those kwachas. Bas, there's business. Otherwise, no business. Aiwale. Ndemati ma budget once fall amene boma ba MCP labanga sana titandiza. Why are you speaking like that? Just consumption. What else have we done? Which tikozopanga point? Nothing. Just consumption. Pali binyosha chitika. That's just gone into people's pockets. That's all. Tadia bas kaniata. Naendera kunja apita kuunga abwera. Maunga fall apita abwera. Akagula ko masuti ngati mwavala ino. Bas. Uyinja unga. Isi unapita kuno. Otherwise we are jokers. Because budgets ameniti mapanga asamakale focus on consumption but investment. That's why we see kuti our friends ku Zambia has changed. Mozambique has changed. Tanzania has changed. Go to Zimbabwe now. You can tell, you can smell what economy kwenda. Kuma those guys have been under sanctions. If you have never been at war, no sanctions, nothing. Kuma we are the biggest jokers in Southern Africa. The biggest jokers. Mindset. Even from leadership, we think things are normal. We should keep on going begging from donors. You think kuti diplomats are sound? These are the biggest jokers. So the biggest problem Minister our mindset is yes, and lack of exposure and planning. Lack of exposure. Do you want to expand on that? Yes. One, if you are not exposed, if you have not seen and learned from other people in other countries, then you can transform your own. It's not possible. Why
is Zambia better than us? We none not minerals. If it now, what do? We have to make sure we expand the mining sector. What we should produce. The biggest problem in this country is production. Right now, Aboma and Uze, where are they going to get forex? From now to February. Achakwera ngataku timva. Aliuze dziko, where are they going to get forex? From now on. There are IMF World Bank. Pano economy ya chimweni. Inenifuna atsutsi. World Bank yauze kuti agwetse kwacha. World Bank yauze kuti fuel akwele. World Bank anokuti achotse civil service. The budget salary is too much. Apange trim. Boma ilisopano iwo lakhala ngati kuti Brian mulini patient kuchipatala amwika pa oxygen. Ndiye patient ujamuza kuti matenda ndako kumaso inakuza matenda ako. Later on muntu jauseula kumvaso wasia. Now doctor amabwera kuti guardian alikuti tuonani mu office. Kana mata mulinoka iya ndindaza aita nini 3-4 makakhala ma doctor muja doctor ambuza kuti one the patient is not responding to medication. Number 2 tikangochusa oxygen yatsirizika nditi mati mukambirani ndi doctor amatuluka nutseka chitseka kusiyana mukambirani ndemayang'anana mmene muchi ndi ndani anene kuti achotse oxygen faka nina Brian anoti maphandini ndikamba izi cabinet kudziwa ine sina khale mu cabinet but my experience tells me anakhala pansi amenaji IMF kwauzoti ngati mfuna program extended credit facility pitilire kwacha igwe so ikakwacha ndi maliro kumudzi nditi kamba ndikochotsa oxygen the IMF anauzo kambira nani ndiye dokota ne kamba au ndiye what do you prolong moyo wa muntu ujata fakali dziko ila fakale lafa chifukwa we are depending on them. IMF World Bank analiko mweko shaking hands with them kumauza aife nkhani yatudi takakonzani economy because right now we're producing nothing, we're exporting nothing. So kufoja waende muno chakati ndama sakaziti because ngati Ford enda bwino nkananya mukopita ku bank kwa kapasenti $2,000 now kuti mkwenda akupasenti $5,000 ife timapita ku Zambia pa bureau tu umatenga $5,000 mkuika mtumba kumapita mawaso katenga ina $5,000 mozoti circulation ya forex ilimu kuno sisi kujiteleza kuno sateka upita ku banki dola makanga di mwezi utusunga ugwi una mtalima dollars udabo watenga kuti tichite break pang'ono tibwera nsundini posachera ngati mungu tipeza kumene mukuone naye ndi program ya Times exclusive pano pakanema wa Times ndi the honorable Enock Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy. Musatalikire, we have more conversation ndi Chihana posachera. Mukuonera program ya Times exclusive ndi the honorable Enock Kamzingeni Chihana amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy AFORD. Tikulandireni kugawo la chiwiri kumasolo maliza na program yathu honorable president. Mavuto msamene mwanena mu first half kukonza kwake ndikuta nkhani ya forex
tini solution kapena patient tikumuonera pamtima basi. Chifukwa choti anthu aononga for the past 4 years, the next government that is coming zizatengera 2.5 years kuti economy zapange stabilize. Pafunika plan ina timati outside the box. Okay. Outside the box kumakhala means ena amene you can bring forex into the country. My experts amadziwa. Okay. Secondly is production. Okay. The first year, government has to intensify production of food, even cash crops, to export. Okay. Short term, medium term, and long term. And also serious markets. Amene tinga kale now kuti atigule zinthu zathu. Once you have surplus food, even maize, you have surplus maize, it will help you to have some maize in mukulitsa, you bring forex into the country. Outside the box, you do immediate. Umakanga patient with meningitis, umenya injection fast. Okay. You mean ndio itsafunika. Saifunika bana. Upanga bana singateke. Because you keep on saying the next government. The next government. Yeah. Sistema. Yeah, koma ya ife ubera. Indeed. You have lost hope on our bus ndulenda. Are you sure? Our bus ngochosa oxygen yo bus ulenda. Tingodikira tsiku lake ni pa 16 September. Our tiwalekwa. Our bus awataedzeka. Now let's look at another government that is coming. Akamapangisa misonkhano mulongwemu. Akumakhandi confidence kuti ziteka. Kicks of a dying horse. Apita takalendale for a very long time. I'm one of the person kalendale for a very long time oposa so ambira ku MCP. They don't know what they are doing. They have messed this country. They have brought this country to its knees. Pakali pano atitulukira maulemu mene democracy mapangira demand. Akamaona misonkhano. Yes. Kuimbira anthu kumene lomwe kwera kutsatira MCP. Yes. Akumakhandi confidence kuti ziteka. Kulibe chipani chomwe chimakhala mboma osakhala kuimbi pa msonkhano wake. Sizinachitikepo since Kamuzu Banda. Angoona history. Nchipani chiti chomwe sinakhalapo ndi anthu. Chicho sinakhalapo ndi anthu. Kamuzu Banda nakhala ndi anthu anatuluka ndi mulusi. Joyce Banda nakhala ndi anthu anatuluka. Iwonso the DPP imakhala ndi anthu inatuluka. Iwonso wakhala ndi anthu awatuluka. Chifukwa nthawi zambiri kuboma anthu amapitira ku ndalama. Okay. Not kuti they support them. Okay. There are people amazwa katikeza kuma t-shirts aulele, makepa aulele because they always have resources. Okay. Koma zoti that nkamona guru manager ndio support imwe ikapasema vote sisi makachonjo. Hii wangoenda pange research atu auze atu. Kuliba amena satisfied ni boma hii. Ili lata hili. Ili ni boma langu kandi 7, 8, 9, 11 months. Basi kwa ukapande. Ndeso ntioneza kusokolo kodi tikonza mwanji tiko. Yeah, them magambaza how to fix the forex problem. So nakuza nti palinjinani yake outside the box yomwe fitiza bangi to make sure there's forex in this country within 6 months. Now there's this within 6 months. Within 6 months. Then there's a long term imene ya production. 1 year you produce, the second year Mazafika third year you have stabilized. It means it is a bank. So go. DPP ya kumalero kuti mukapangana yobale 4 years ago you were bitter enemies. Simla ifune you team together the UTM kana ku UTM ina kutengerani ku MCP kupanga coalition. The idea was kuti mutane ndi DPP. All of a sudden you can't but just could return and DPP, it was just a principle. If it na opposition iwana limboma palizina zomwe sizimaenda bwino zomwe zinatotsa mboma, and I think pano aziphunzira kuti izi ndizi zinaonongeka zomwe zinatilasetuluke mboma. That's why they have come back kuti izi ndizi tikakonza tipita usogolo komaso anthu sife anthu akuona nthawi DPP fertilizer na 20,000 pano ndi 90,000 sife anthu ovota. Ife tikozokanza kuti ali bwino koma ngati vota yekha ndiye waona kuti koma daba pali difference apa. Ife so tayiona kuti akomadi maybe awa ndi ife tikhale pamodzi
tifunsani inu fertilizer anali pa 20,000 chifukwa chani fuel anali pa 700 apo wakwera 1000%, 500%, zonse chilichonse chakwera noti dzikolosera basi yayi kwina zili chimozimozi kwina zikukwera koma kuno zikunyanya kunyanyako nkhani ndi kunyanya tu kukwera is normal koma kunyanyako makweredwa amenewo ndiyo funika kupanga sort out kuti kodi are you sure kuti ukwera kwa zinthu is justified. Ambira unena kuti no, we could have done better. Then nkhani limene tilipo komanso tikupita ku zinthu zomwezi za forex china chikuvuta muno Malawi government yathu is their foreign policy. Foreign policy foreign policy yathu it's wrong because tikachoka pano kupita ku UN timavota ngati we are not coming from SADC, because what happens is Malawi has to speak to Zambia, Malawi has to speak to Mozambique, Malawi has to speak to neighboring countries, because first and foremost we are coming from SADC. What is SADC nkhani imene ipanga ku Middle East? What is our position? That's true. Okay. Now AU, African Union, kodi position ya AU pankhani upangika kaya ku Europe kaya kwa kuti position yathu ndo tijani koma ife singachoke kunanzatu sakudziwa position yathu nimakapanga kujaza ife toka. That's why when we come back anzatu sama ngoti yangana. Do you have a specific example? A specific example is a position we have taken on Israeli Hamas conflict manage. Kwa ineyo, if I was president, I would not have voted the way Malawi has done. We could have either abstained or unena kuti hai nkhondo ya ku Middle East. Ife tumanena kuti nkhondo ipitirire. Yes. That's why most people are very upset. Because after all, if we don't necessarily matter in the international system, because so our economy is very small. Answer to vote Mosiana and answer to vote Mosiana. More about Tatani. Tifuna kutani. Ndiye anzatu mu international arena asamati fusoma fusamene where. I hope Malawi government has explained to Zimbabwe, Malawi government has explained to South Africa, Malawi government has explained to Mozambique why we are voting like this. I hope they have done that. Yeah, because when they are voting there, they are not voting on behalf of Chakwera. They are not voting on behalf of MCP. You vote on behalf of Malawians. You are representing Malawians. What are the views of Malawians? What are the views of Malawians on the conflict in the Middle East? Because what you should understand by international relations, your international relations or your foreign policy, first and foremost, should cater your national interest. So what is our national interest? I will tell you that our national interest is fertilizer, national security, food, fuel, employment, and dollars. I hope that vote will bring dollars in this country. And if that vote does not bring dollars in this country, it means we have voted against our national interest. Not international relations, in the international arena. You don't just do things not looking at your national interest. No, we don't. And you don't create enemies in the international system deliberately while you are weak. No. You have to look at where do you belong. My international players. I got my international players. Amakamba maiko. Because we can't compare ourselves with Russia. We can't compare ourselves even with Kenya, with South Africa. South Africa has a bigger say in the international system than Malawi. So we have to be very careful with our foreign policy when we are doing things. So mupanga mkweza ndi DPP. There's a big possibility. There is a big possibility. Big possibility. Not only DPP como opposition, there's a big possibility. Moditse kulinatedza una nsonkhano. DPP, AFORD, UTA, PP, UTA. The mother of all alliances in the world is Enock Kamzingeni.
because it's only those parties amene ali my interest in Malawians amene look at kuti 50+1 ikativuta, let's come together. The spoilers in politics are always there. Because in Enock Chihana sapange save interest kuti ndikapezeke ku State House ndingoyima pandekha maybe ndi winner. When Malawians are suffering, it's not a matter of maybe. Okay. We have to help Malawians. Kuti mavuto amene ali nawo achokemo. We have to think of a boy amene anapanga graduate ku Chansa College. Amene pano, he has no job. We have to think of a grandmother somewhere. Amene yakusunga ana amasiye cannot get a bag of fertilizer. And pakali pano, alibe even one bag of maize in nyumba mwake. Not Enock Chihana. Amene nkozosanga whether I want to eat or not. Balanji. I have a choice. Some people have no choice to have a meal. They will eat what comes. In our choice. Ndensa bange ineyo status ya ine mkuganza kuti ndimene muntu aliyesa kukhalira mzilongo. Muda amangidwa nkhani za mafuta. Sabata imene nkhani za mafuta so zili mkamwa. Kuli nkhani za muzipata. Nkhani yathu ngakhala manena kuti za kukhoti sitimala nkula. Yeah. Kesi yathu ndiyo dabwitsa kwambiri chifukwa chonena kuti inena kuti one ine sinali civil servant ndipo sinakhalepo civil servant. Ndiye sinkanapanga influence munthu aliyese kuti iweyo upatse business yomokuti koma sinalankhulesa munthu aliyese. Koma nkhani yathu pakali pano yakhala pa hearing, sinayambepo mulandu koma yakhala pa hearing zaka zonse 4 years. We were just waiting for a response from government to deliberate. Koma chomwe chikuti dabwitsa panopa nchonena kuti the people now who are mentioned pankhanizi ndi anthu ali ndi influence. Amene akuti kuli nkhani za mafuta zambirimbiri. Koma mumvota anti-corruption bureau ilipe. Kaya kuliba ukapanga complain. Kaya wapangira dala. Kaya anti-corruption bureau inata situkuziwa. Kaya ilipo kaya inata situkuziwa. Koma these things have to be investigated. And Malawians are doing the truth with what is happening. Because we saw a letter which a certain minister wrote. Kuti apange procure. Inemene madziwira na couple minister sa kala involved in kanya procurement. And nikudabo kapena malamulo maybe anasinta nanga staina veterinary mboma kalikale 10 years ago. Maybe zinasinta kuti maswano ministers can get involved in procurement. Or many times fit madziwira ministers should not get involved in procurement. Number 1. Number 2. Nzwendu kunena ngakandi kunena kuti nchifukwa chani ku Malawi mane kuti umalo wa mboma ulibe chilichonse. Galimoto kakhani mwamayendera siyenta yoti kachoka pano apo yazima, kachoka pano matala 4 aphulika. Koma kungolo wa mboma munthu amakhala kuti walemera ali ndi chilichonse. And somebody was even telling me kuti ama ministers ena to agula maloji odula. Maloji, mahotelo odula. Ena amanga amaliza usalima. Inena couple minister. Pakali pano salary ya minister maybe ni 3 million. 3 million per mwezi. Are you sure tiwerengetsere 12 times 5 million ni 60 million? Pachaka. 20 times zaka 4. Kuti suku diapo sulipira mwana school fees. Minister sangani uzeni kuti school fees boma likumulipirira. Ai. Umalipira from your pocket. Ndikoti ukalanda 5 yo kungoisunga. Potachaka minister ine kokhani 60 million yake. Unless upanga business. And business yonenga upanga business yo upanga izapanga. That's why ametika pange declare my assets. Koma ministers amene wapita kuma challenge. Kupepa sande 2 million, 3 million umabereka. So ndalama zakuba ziulowa machalichu. Anda upemperedwa sikulose kuti kabeni zambiri. Mubekwa mbiri. Ndaka mpempera mubekwa mbiri abwesa 10 million. So pana abafunika lifestyle audit. Imafunika. Okay. Achana mungalo wa mboma mnali ndisi. Mkamatuluka tipanga gauge ndi income yanu zifanani.
zifanani chifukwa salary ya minister ndi imeneyo unless anene kuti palina imene amapasana kumbali zoti sitizidziwa koma the actual salary ya minister imene aulandira pano I doubt ngati imadusa 5 million tenti nkwezere chabwino azilandira 6 o tenti apase 7 tenti apase 7 tiwoni tapase 7 ndeti kapanga compare ni lifestyle yao kono ndi usiyana nato within 4 years akula zinyumba beto kula imodzi komaso tipange check ma ministers angati ali ni maloni ku banki ngati alibe maloni ku banki koma apezeka kuti ali zinthu zambiri ndikoti nzakuba unless they should explain ku Zambia ngana kuli lifestyle audit okay ilipo sukuti ku Zambia mbavu kulibe zilikoso okay zilikoso mbavu umafitenti kambe zato okay zilikoso mbavu zina zimene zabba makobira ambiri mbavu so you are calling for lifestyle audit chimbo chimene madaba yes madaba ndakwambiri nena kudaba kuti kodi tikakumana ku church kuchi wina upereka 5-10 million waitenga kuti unless apange declare kuti anakumana ndi nzanga anapasa 20 million yepa 20 million it has nothing to do with my income but 20 million tivomereza taacha bwina wandanza wambiri olemera ifeso timakana wanzatu olemera amatigairapo it's normal akabwera uzakuona niona akamapita chimene pepani upita $50,000 ukaona 190 million wapuka muntu koma zoti munthu anene kuti I've been working as a board koma alipo ena ma ministers suti wose hard working pali ene ndafika ku mafamu awo they are doing very well AFORD alima kwambiri they are hard working umaitona tutawa alima chimaka amatayes kwa munthu kungokhala daily ku Capitol Hill umapeza kulinda mustenga kuti nthawi yatithera zikuoneka kuti you have lost hope hearing you talk mudzulano you have lost hope muganiza kuti palibenso china chinachenga chitike to sustain no nthawi yatha one we are going into what we call a lean period. Lean period ni mene government imapanga import mzambi zofunikira including fertilizer. And we don't have forex. Number two, boma ilikupita ku final budget. The same final budget, parliament will dissolve itself. So we'll have no parliament. So go. Unless for emergency with the parliament itani. Nichani chinga pangidwa 1 year icho chapelido pangidwa in 4 years. Padi. Number two, my conditions that pass IMF, it's very difficult to meet them at the moment. So that was the conditions. I'll pass some conditions. Okay. It's very difficult to meet them and to do better kuchisango. Very difficult. Because to come better kuchisango, government has to spend more. Please vote. So which means they should increase the expenditure. Or IMF how to reduce your expenditure. Okay. So much is gonna take. China, president uzotu ulingati pilot, captain flying a plane. And amenakwera pondege pass through sometimes serious turbulence. And the turbulence to do some mundacha kweawa, we're not sure whether we're going to land or not. It's looking as a disaster. Also sakateka. Aye. Looking at a disaster. Kuma we're praying. Kuti pa 16 tikapange land. Tikapanga land, the captain has to retire. Win and that get the gate to guess. Before you had to quit Sunday game. For president, you are the one flying. Yeah. Ndoli cockpit kuchi. Ku state house yo cockpit. Stu just mesma chitika. Koma fitu kungoona kwacha. Kwacha. So His Excellency Dr. Lazarus Chakwera is a captain. Ikakhala ship, captain of the ship. Ikakhala ndege, captain of the game.
and amene tifune tisafune anikira that delete ka 16 ndafika nanu ndatera. Thank you so much. Ndi Malawians would decide kuti omwendera ndege iyi oloship imene endera awasapi. Zomwe ineso I can speak as a voter. Yeah. Ineyo as a voter I cannot vote for him. Sumungana? I can't vote for him. For that's a kukamimba mwamba musemu. Oh. Yes. In fact, if I rate governments, this is the worst government. Worst government. If I rate all governments, Palma government ena ifitagira na uchito, Palma government ena timaonera kutali. This is the worst. It's worse than Joyce Banda government. This is the worst. Or UDF government. This is the worst. This is the worst government. What makes it the worst government? Everything is in tatters and has brought the country to its knees. Domestic policy yosaveka bwino kumene kupita. International yatu relations and foreign policy haywire. Economy haywire. Development sikuoneka. Ndalama sizikuoneka. You can't have a country ndalama zose zisowa. Kwacha yusowa, dollar yusowa. So mulindicha. What do we have? Ukumala ni Malawi mulin dollar hai, mulin kwacha hai. So mulincha. They should come and tell us what do we have. Ndege zingati zimatera. How many tourists are coming into this country? Uzaona madzi. You want to tell me kuti ku capital madzi kuli? Are we sure we can have kuti azibwera anthu azipita nyanja uchi nyanja? The same nyanja iyi tili nayo ku Tanzania. Lake Tanganyika. Ndiye anthu azichoka ku London. Mupita kuti ali ndege, ali mukaona nyanja, kuti kumangochi. Ukafika mena kuja nse mapapu, ukafika mena kuja basi mafunde ka and spend his dollars there. We are jokers. We have to change. We are joggers. We are jokers. We have to change. Have you been to Cape Town? Have you been to Zimbabwe, Vic Falls there? You think if somebody has a choice, upita kuti Vic Falls in Lake Malawi, ukaza sangapo. I'm going to Vic Falls. I'm going to Lake Kariba. I'm going to Lake Tanganyika. Even the facilities are going to be first class. In unapita club makoko. Ukapita uka mango, chimada ukuthi unapita kuti. Kana ukapeza kakauchi nkabu nobwini. No. We have to create something that will attract tourists to this country. Those who bring forex. Okay. Like what Bushiri is doing in Goshen City. Those are the things, and we should encourage those people. Any investor, domestic investors, and ndito amomuno local people. Mujani mpinga njira uchi. FDH. Encourage him. Don't arrest him, encourage him. Ndrama zake apange invest. Mimi napangira zenzatu. That way, ziko likwe. AIP timalizira pamene pamadzuwa. Tipitilize kapena tidzisiye. Izi nzofunika uzisiya izi. AIP. Yes. Ife tikatenga boma zitizisiya. We'll do it first year, then we'll phase up second year. We have to introduce the loan input program. Then the whole program ya subsidy ikapite ku ministry ya gender, disability, to help those amenelovutika kwambiri. Okay. Como Minister of Agriculture now, we should change. It has to think commercial. Brian hapa, you should be able to pay fertilizer wangongole because you are working. Okay. Pano simungampesi. You should be able to kalima the production tena naichi. Every Malawian should get involved in the production. I should be able to put 20 bags of fertilizer and ukalima kumuzi kwatu, because almost every Malawian alinkama lukoli. So if every Malawian has got access to fertilizer using loan input program, we produce maize, a lot of maize. Surplus we will export, we will get forex. The reason Brian hapa ntima ulibi kumizi ase kumuzi mulandira phone afuna fertilizer. It means you have to take money from your salary. If you take your money from your salary, mule prolipira na school fees, mule prolipira rent,
mulephera kuli, it will affect you. Government has to create that conducive environment where they have to bring a program that will benefit certain sector of people. Amena upanga chabema business, amena ukila chito, civil servants. Powafunsa anduna agriculture kuna kuti city kuzoti titsa liti. Sabu they have no plans yo tetsa AIB. Munena kuti kulowa mboma chaka chamawa 1 year. The second year we're phasing out. And we'll change that program if you take to Ministry also to Agriculture. So it will target those indeed vulnerable. When you say vulnerable people, who not vulnerable. What we need are inputs. Okay. Why should the government give you free things? It's not possible. It's not possible. And the budget that goes to that, I should be able to fertilizer pangongole. Ndikalime ndibwezi. Titatha kukambira nazo zonse madzulo mafuna muyang'ane kamera. Amalawi agone ndi otani madzulo. Enock Chihana anali pa Times exclusive. Mawu omaliza kwa Amalawi amene akutionera. The president might be watching us tonight. Nduna zaboma zikhoza kutionera kutionera madzulo ano. What would be your parting shot? Honorable Chihana. Choyamba, I know people who like me, who hate me. But first and foremost in Malawi, I'm concerned that in Malawi. Ni sampler to the opposition, kakulamkula ruling party, we are in trouble as a country. Zikuoneka kuti alliance Malawi akudandaula, which means government has lost track kwa ngokhala 1 year. Ifeyo our opposition tilinima plan, especially Alliance for Democracy. Ndikambe zaineyo ngati president wa chipani tilinima plan. Tinaika ma AFORD amene ndi fertilizer, food, fuel, forex. Zomwe tizapanga implement within 6 months in the government to make sure kuti economy yake ipange stabilize. Ine Amalawi ndikufananiza bwino zonse musatataye chikaiko. Keep hope alive. Keep hope alive. AFORD is coming to rescue you. Thank you so much. The Honorable Enock Kamzingeni Chihana, you have been candid in our conversation. We wish you well. Thank you so much. Thank you very much indeed. Pamene pansonde pamapeto our program yathu Matsuloano ya Times exclusive. Program we ndinali president wa chipani cha Alliance for Democracy AFORD. Olemekezeka bambo Enock Kamzingeni Chihana EKC. Nine Brian Banda mwa ife tonse kuno kulilongwe tingo timakomano ase and goodbye.